लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, फिजा रंगी अदा रंगीन, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये शर्मा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। So I recorded this song just for a trial. I've been doing a lot of breath work, and of late I discovered certain techniques which tend to cleanse and clear the voice box or all that is included in creating a voice. And I thought there was an improvement in my voice. So I said, let me record a video to see how it turns out. Breath is very powerful. Not only can it improve the quality of voice, the nadis, they get cleansed, cleared, and so on. And that brings rewards in many, many different areas of life. Singing well has always been an important thing for many of us. I was never a great singer. I never had the confidence to sing either, because I knew I didn't have a great voice, or at least I couldn't carry too many ups and downs and so on and so forth. And I was never trained to be a singer. But, breathwork has done so much magic, should I say, that I said, let me try. And I recorded this, and as you can see, there is no preparation, there is no music, there are background sounds and noises and so on and so forth. But what the hell, I mean, sometimes you just do it because you wish to do it. I hope some of you like it and comment on this so that I can continue with my work. And if you like, and if you want to improve the quality of your voice, connect with me.
who knows, you might actually gain stupendously. Bye bye. Namaste.